Good morning, everyone. Thank you for being here. We are here to discuss the rise in COVID-19 in our wastewater data. We will have Dr. Sarah Cody here for you. We will take questions for her in English after she begins her press conference. We will call on individuals for questions, make sure to get to everybody. And then we will go to the messaging in other languages, starting with Spanish. So without further ado, we'll introduce you to Dr. Sarah Cody. Thank you, Roger, and good morning, everyone. It's good to be here as always, and I'm just reflecting that we've been doing this gig together for almost 3 years. It's hard to believe, so feels like family. So I'm here to share an update on where we are with COVID as well as other respiratory viruses. And as always, I want the public to be able to see what we see. So we've just finished one major holiday gathering, and we're about to head into several more. And we remember that the last 2 winters have been extraordinarily difficult. And I am unfortunately need to tell you that this winter is shaping up to be no different. So here's what we're seeing. First, our wastewater numbers are absolutely skyrocketing. And here on the chart, these are the concentration of the SARS-CoV-2 virus in 4 different sewer sheds in our county. And I just want you to note a couple things. So if you look way to the left on that chart, you can see all of those lines are heading straight up. I want to note something else, which is that 2 of those lines are actually higher than they were during the Omicron peak. So that was the Omicron peak, and that's higher than the Omicron peak. So we're seeing a lot of virus circulating. Second, there's an unprecedented number of people with influenza-like illness for this time of year. It started really, really early. Usually flu season doesn't get underway until December or January, but it was well underway before December even started. Third, RSV, or respiratory syncytial virus, also came early. It's starting to plateau a bit, so I hope that we'll see an easing in our pediatric hospitals, although we've not seen that quite yet. And then finally, the winter, it's just more complicated. So we not only have COVID, as we've had the last 2 winters, but we have flu and RSV and other viruses circulating as well. So it's like a winter of viral soup. And our healthcare system is pretty stretched. And this is our healthcare workers who have been working so hard to take care of all of us for 3 years now. And it's happening again. And they are stretched. So I guess the bottom line is there's a ton of virus circulating. And if you want to be healthy for the holidays, you need to take action, and you need to do it now. So first on that list is, if you've not gotten your COVID booster, get boosted. If you haven't had your annual flu shot, get your flu shot. It's not too late. And as always, if you're going to be indoors in a crowded space with lots of other people, really recommend that you mask. You don't have to mask all the time. We can talk more about when it makes sense. But if it's crowded and indoors, it pretty much always makes sense. And get the air moving, be outside as we are now, and please, please stay home when you're sick. Happy to answer any questions. We'll start over here left, KCBS. Dr. Cody, so what would you say in terms of the COVID recently, and now are kind of looking about antibodies? Right. So advice about the COVID booster. First, I want to acknowledge that it's a lot more complicated now because people have immunity from various, previous infections, vaccinations, etc. But if you've not gotten boosted, get boosted. If you got an infection in the last 2 or 3 months, you're probably okay, and you can wait 2 or 3 months to get infected.
But that needs to be balanced with what's your risk of meeting a COVID virus, right? You don't want to wait too long. And I think everyone's risk of meeting a COVID virus is now pretty high. ABC? Yeah, Dr. Cody, based on the numbers that you're showing there and the advice that you just had for indoor masking, do you see an indoor mask mandate returning to the county? I don't see mandates returning. I think that 3 years in, it is extraordinarily difficult to mandate. And I think that we all have information and we all have tools and we all have access to the tools. So everyone has access to masking. I want to acknowledge that the social norms have changed since not many people are masking. I've seen people go into a space, see that no one is masking, and take off their mask, even though they really know they need the mask and would feel better with it. And so that's a challenge. If you were at a place like Japan where masking is the norm, it would be easier to mask. But I just want to encourage everyone, for yourself, wear a good quality mask when you're indoors, especially if there's a lot of people there and there's poor ventilation. ATVU? NBC? Dr. Cody, can you just explain from the time that we see signs of COVID in the wastewater, how long is it before we actually see it in Let me see if I can repeat your question. So because of the airplane, the rates are very high. How soon between when not the rates, rather the virus levels are very high, and when will we expect to see that translate to cases or hospitalizations? And what can I say about the differences in the different sewer sheds? So as you know, there's usually a lag between when we see our case rates bump and when we see hospitalizations bump, and then when we see deaths bump. And the levels of virus in the sewer sheds come even before the cases, because people might not know they're infected, they might not have symptoms, and they're still going to show up in the sewer sheds. So, and if you look at our case rates, they're increasing, but nothing dramatic. And that's because many people are using the at-home antigen tests, which don't show up in the reported case data, but of course do show up in the sewer sheds. I think that the one line, so this Palo Alto is in green. The line to pay most attention to is the orange line, which is San Jose. And that's because that sewer shed captures almost 75% of the population in the county. So that's a really good indicator for what's happening countywide. And that sewer shed is not yet at the Omicron peak. It's about 84% of the Omicron peak as of today, and on its way up fairly quickly. Do you have any additional follow-up questions right now? Yes, NBC. Can you tell us, is there a particular variant that's circulating right now? And would that be detected in the wastewater today? The question is there a particular variant, and would that be detected in the wastewater? So this season, in contrast to last season, almost a year ago when I was here, I said, we've just detected Omicron, get ready, buckle up. This season, it's really more of a variant soup. So there's no dominant variant. We're still seeing BA5. About a third of the cases are BA5, which is a descendant of Omicron. And then there's two other Omicron descendants that we're seeing that don't have very memorable names. So it's a very mixed picture. Okay, if we don't have any more questions in English, one more from NBC, and then we'll conclude and get to other languages. Dr. Cody, can you tell us what percentage are we at as far as people getting the bivalent booster? And what's the county doing to? So I'm going to wait for the plane. The question is, what percent of people who are eligible have gotten their bivalent booster, and what are we doing to increase that? Thank you for the question.
Countywide, about 25% of people who are eligible have been boosted. As the age increases, so does the booster rate. But still, among those who are most at risk for getting really sick and needing to be hospitalized for their illness, booster rates are still below 50%. And that's just not going to get us where we need to be. That's not going to protect us. That's not going to protect our families. And that's not going to protect our healthcare system. We really urge people to get boosted. Protect yourself and protect people around you, and protect the healthcare system. And remember, the healthcare system is not there just to take care of people with respiratory infections. You know, we need the healthcare system to be there for whatever we may need. You know, perhaps it's an accident, perhaps it's a surgery, perhaps it's some other kind of illness. So really important, as always, to all of us just need to do what we can, and that includes getting boosted. Thank you, Dr. Cody. Mm-hmm. We'll now move on to other languages, beginning in Spanish with David Campos. Muy buenos días, mi nombre es David Campos y trabajo para el condado de Santa Clara. Hemos oído de la oficial de salud pública, la doctora Sarah Cody, y quisiéramos presentar ciertos puntos muy importantes a nuestra comunidad referente a lo que está ocurriendo. Y hemos estado ya en lidiando con estos temas 3 años. Y primeramente enfatizamos que anteriormente hemos visto en el invierno un incremento de casos y esperamos que lo mismo ocurrirá este invierno. Y queremos enfatizar ciertos puntos. Primeramente, las aguas residuales no mienten, son las que nos demuestran lo que está ocurriendo en el condado. Y las aguas residuales del condado de Santa Clara están ilustrando un incremento de la presencia de COVID-19 en las aguas residuales. Como pueden ver en este documento que ilustra lo que está ocurriendo, los niveles de concentración en ciertos casos son aún más altos cuando estábamos lidiando con el variante de Omicron. Segundo punto es de que no solamente hemos visto un incremento de la presencia de COVID, también estamos en la temporada de influenza de la gripe, lo cual crea aún más problemas para la comunidad. Al mismo tiempo estamos viendo la presencia del virus VSR y también hay incrementos de la presencia de ese virus. Entonces, en este invierno tenemos la presencia de diferentes virus. Tenemos el COVID-19, tenemos la gripe, tenemos el VSR, lo cual complica mucho la situación. Y esta presencia de estos virus afecta el sistema de salud pública. Y es por eso que estamos ahorita dando esta información a nuestra comunidad, porque queremos que tomemos acción como residentes del condado de Santa Clara. Primeramente, si no ha recibido su refuerzo de bivalente de COVID-19, por favor, tome el refuerzo. Ahorita solamente el 25% de la población que es elegible ha recibido el refuerzo en el condado de Santa Clara. Podemos hacer más para incrementar ese número. Seguramente, si no ha recibido su vacuna de gripe, por favor, tome el tiempo de recibir esa vacuna. Lo puede hacer al mismo tiempo que reciba el refuerzo de COVID-19. Y también enfatizando la importancia de seguir usando las mascarillas, especialmente si estamos adentro. Ese es un instrumento que previene mucho el contagio de cualquiera de esos viruses. Así que estamos aquí dispuestos y listos para recibir cualquier pregunta que tengan, pero lo importante es que nuestra comunidad sepa la situación, pero que también como comunidad tenemos las herramientas para tomar acción para prevenir la propagación de estos virus. ¿Alguna pregunta en español? Entonces, si nos puede hablar un poquito de cuáles son esas variantes que hemos visto que han estado
Bueno, creo que la forma en que la doctora Cody describió lo que está ocurriendo es que es una sopa de variantes. Tenemos diferentes descendientes del variante de Omicron que están presentes y también tenemos, como dije anteriormente, el virus de VSR y también la gripe, ¿no? Entonces tenemos una combinación de diferentes variantes de COVID, además de eso, la gripe y el VSR. Bueno, ahorita no están a un nivel grande, como estaba indicando y explicando la doctora. Primeramente, la primera señal viene de las aguas residuales y podemos ver en los 4 sistemas de aguas residuales que tenemos un incremento de los números. Por ejemplo, Palo Alto, que está aún más alto que estuvo durante la presencia de Omicron. Luego, después de las aguas residuales, miramos un aumento de números de casos y luego después se mira un aumento en las hospitalizaciones. O sea que estamos ahorita al principio del proceso, pero a este principio hay cosas que podemos hacer para bajar los números y tal vez la primera cosa, lo más importante ahorita es que nuestra comunidad tome el refuerzo bivalente de Omicron. Como dije anteriormente, solamente el 25% de los residentes de Santa Clara han recibido ese refuerzo. Muchas gracias. Kính thưa quý vị, sau đây là phần thông báo về tiếng Việt. Các khu vực nước thải từ 4 ống cống cho thấy mức lây nhiễm COVID-19 đang tăng cao trong hạt Santa Clara. Chỉ có 25% cư dân trong quận hạt đã tiêm ngừa liều lưỡng trị trong lúc số trường hợp lây nhiễm lại tăng cao. Chương trình giám sát COVID-19 trong nước thải tại hạt Santa Clara đã phát hiện mức độ lây nhiễm COVID-19 đang tăng rất cao trong tháng qua. Tình trạng lây nhiễm của COVID-19 đang gia tăng cùng với mức độ của bệnh cúm và bệnh do siêu vi khuẩn hợp bào về hô hấp RSV cao trong quận hạt là lời nhắc nhở rõ ràng đến tất cả những ai hội đủ điều kiện cho liều hỗ trợ lưỡng trị chống Omicron. Hãy đi tiêm ngừa cúm và COVID càng sớm càng tốt, nhất là trước các ngày lễ. Cả 4 bãi nước thải từ ống cống hiện đang có mật độ COVID-19 ở mức cao. Mức độ của bãi nước thải ở Palo Alto đã cao hơn hồi tháng Giêng năm 2022, vào lúc đỉnh điểm của đợt bùng phát Omicron vào mùa đông năm vừa rồi. Trong thời gian khoảng 3 năm vừa qua, chương trình giám sát nước thải của quận hạt đã chứng tỏ là một chỉ báo chính xác về mức độ lây truyền tăng cao hoặc hạ thấp trong cộng đồng. Số liệu của việc giám sát nước thải đã trở nên quan trọng hơn nữa khi việc xét nghiệm COVID-19 ở nhà gia tăng. Vì số liệu này không được báo cáo và vì vậy không nằm trong con số các trường hợp nhiễm chính thức. Xét nghiệm ở nhà giúp xác định việc lây nhiễm một cách nhanh chóng để có thể có được các biện pháp phòng ngừa cần thiết ngay lập tức. Tuy nhiên, tiểu bang và các cơ quan địa phương sẽ không có được các số liệu. Vì vậy, điều này càng nhấn mạnh hơn vào tầm quan trọng của thông tin thu thập được từ chương trình giám sát nước thải. Bác sĩ Clara Cody, viên chức y tế và là giám đốc Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara cho biết, rất tiếc là chúng ta cũng đã từng thấy COVID-19 tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 2 năm trước đây, nên điều này không phải là cái gì bất ngờ. Cũng may là có những việc mà mỗi người trong chúng ta có thể làm để sống chung với COVID một cách càng an toàn càng tốt. Đối với những ai còn chưa tiêm ngừa thì đây là thời điểm để tiêm ngừa cúm và liều hỗ trợ lưỡng trị chống COVID-19. Và chúng tôi tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ việc xét nghiệm trước khi tụ họp cũng như mang khẩu trang khi ở bên trong nhà tại các địa điểm công cộng. Hiện nay, định nghĩa của cơ quan CDC về việc cập nhật tiêm ngừa COVID-19 là đã tiêm loạt thuốc ngừa ban đầu cộng với liều lưỡng trị hỗ trợ chống Omicron. Ngoài mức COVID-19 tăng cao trong quận hạt từ mẫu nước thải của các ống cống, cũng có sự gia tăng liên tục về con số bệnh nhân dương tính với COVID-19 phải nhập viện. Hôm 1 tháng 11,
đã có 98 trường hợp dương tính với COVID-19 trong bệnh viện trên toàn quận hạt. Nhưng đến ngày 2 tháng 12 thì con số này đã tăng thành 218 trường hợp. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy tham khảo với bác sĩ gia đình về việc tiêm ngừa cúm và liều hỗ trợ lưỡng trị chống Omicron. Những ai không có bác sĩ gia đình hoặc có khó khăn để lấy hẹn có thể lên trang www.sccfreevax.org để lấy hẹn. Tại các địa điểm của quận hạt, quý vị sẽ được tiêm ngừa miễn phí và sẽ không bị hoãn về tình trạng di trú. Chiến dịch tiêm ngừa cho toàn thể 58 quận hạt của tiểu bang California sẽ tổ chức các phòng khám để tiêm ngừa trong khắp vùng vịnh vào thứ Bảy ngày 10 tháng 12 này, và địa điểm tại San Jose sẽ là trường Rocket Ship Rising Star Academy tại 3173 đường Santa Road từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Sẽ có phát đồ chơi và có xe thức ăn đến cho những ai tiêm ngừa. Quý vị có thể theo dõi những cập nhật trên trang Twitter của chúng tôi tại @healthyscc hoặc là trang mạng của hạt Santa Clara tại www.scc.gov.org/coronavirus hoặc là trang Facebook của Sở Y tế Công cộng tại www.facebook.com/SCC Public Health. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi là Tôn nữ Như Hạnh. Và sau đây sẽ là phần thông báo bằng tiếng Hoa. 大家好，我是圣塔克拉县县政府的 Benny Chen 张志斌。圣塔克拉拉县废水监测计划的检测显示，上个月，也就是11月份，本县的4个下水道系统当中的新冠病毒的含量急剧的上升。而与此同时，圣县的居民只有25%，也就是1/4左右，接种了针对 Omicron 变种病毒所制作的2价加强剂。有鉴于当前新冠病例增加，以及县内的流感还有呼吸道合胞病毒，也就是 RSV 的高水平，在此县府提醒所有符合接种流感还有新冠疫苗条件的民众，圣诞新年假期即将到来，请您尽快的接种新冠加强剂还有流感疫苗这2种疫苗。在过往将近3年的疫情期间，圣县的废水监测计划已经证明是新冠病毒社区传播水平升降的准确指标。而随着家用快筛的兴起，废水监测的数据变得更加重要，因为快筛测试的结果通常不会向当局报告，因此也不会出现在官方的确诊数据当中。废水监测计划所收集到的资讯也因此就更受到各界的重视。圣县的4个下水道目前新冠病毒的浓度都已经达到了高水平的分类标准，其中 Palo Alto 下水道的病毒浓度更已经高于2022年1月份，也就是上个冬季 Omicron 疫情的高峰期间。而除了废水当中新冠病毒的样本数增加以外，11月份新冠病毒检测阳性的住院患者数也可以说是稳定的上升。在11月1号，全县的医院总共有98个确诊的病例，但是到了12月2号，数字已经增加到了218个。诚如公共卫生局局长 Dr. Cody 所说的，在过去2年的假期期间，新冠病毒数激增，所以这样的情况其实并不令人感到意外。但是值得庆幸的是，我们每一个人现在都可以采取一些行动，尽可能安全的来应对新冠的疫情。对于那些还没有接种疫苗的人，现在就是您接种流感疫苗还有新冠2价加强剂的时候了。而我们也持续的强烈建议所有的民众，在群聚活动之前先行筛检，并且在参加公共场所室内活动的时候都戴上口罩。此外，联邦疾病控制预防中心 CDC 也已经把最新的新冠疫苗接种的定义设定为接种了初始系列，也就是头2针的疫苗，另外再加上1针 Omicron 的2价加强针。我们鼓励每一个人都去跟您的家庭医师讨论接种流感疫苗还有2价 Omicron 加强疫苗的事宜。
如果您没有家庭医师，或者您在预约打疫苗的时候发生了什么困难的话，也可以透过县政府的新冠疫苗网站来预约接种。网址是 www.sccfreevax.org，www.sccfreevax.org， 也就是圣塔克拉拉县免费疫苗的意思。在此要强调的是，在圣塔克拉拉县接种疫苗完全免费，同时也不会询问您关于移民身份方面的问题。最后要提的是，加州州政府所推动的 Vaccinate All 58，也就是全加州58个县打满疫苗的宣导活动，也将在12月10号周六在圣荷西举行，时间是上午的9点到下午3点，地点是在 Rocket Ship Rising Star Academy。3173 Center Road San Jose CA 95111，现场活动会提供玩具，同时也会安排像是快餐车等等。如果您或是家人还没有接种疫苗的话，欢迎您前往参加。